entonces ahora sí vamos a empezar. La clase pasada estuvimos estudiando otros verbos que funcionan como el verbo gustar, ¿cierto? ¿Alguien recuerda alguno de estos verbos? ¿Cierto? Tenemos a Amber. Hola, Amber. Entonces tenemos a Maddie, Braylon y Amber. Y por supuesto a Bethany. Bethany, ¿recuerdas alguno de estos verbos que estudiamos la vez pasada? Fascinar, exactamente, ¿cierto? Ok, entonces voy a mostrarles hubo una persona, ¿cierto? There was a person who requested office hours on Friday, and we went over this. And while going over this, I was typing a document, and so let me show it to you, porque así podemos trabajar bastante bien. Ay, por Dios. Okay. Bueno. Bethany? What happened? Bethany, can you hear me? ¿Qué está pasando? No. Toki. Ay, Dios mío. Toki. ¿Le dijiste que ya? Entonces, ¿por qué no tengo señal? Ah, ahora sí. Okay. Ciérrame, dame un segundito, no te vayas todavía. Ok. Ay, señor. Ay, Dios mío, esto sí es... No sé qué pasa. Can you hear me?
No. Come on. Dios mío. Oh, okay. I don't know what's going on with my connection. Okay, we're back, which is the important thing. Ay, lo siento mucho. Bueno. Okay, so as I was saying before, we were studying last time verbs like gustar, that work in the same way. So I'm sharing my screen with you. Come on. Do you see it now? ¿Sí? Vale. Ok. Entonces recordemos que estamos estudiando el verbo gustar y este verbo funciona de una manera especial, ¿cierto? As I've said before, think of these verbs as not I like something, but something pleases me. ¿Sí? Eso sería, digamos, más fácil, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, me gusta Shakira, ¿cierto? O me encanta Shakira, and remember that it's conjugated. It only has two conjugations, gusta, gustan, and if we use encanta, it will be encanta, encantan, ¿cierto? Because you make the agreement with whatever follows the verb. If you have people like Shakira and Beyonce, or if you have items, you will always need to make the agreement with gustan. But if you have actions, 1 or 3 or 10, the conjugation for actions is always gusta, ¿cierto? So aquí tengo un ejemplo, ¿no? One action that pleases me gusta bailar, pero no me gusta leer, ¿cierto? And here I have an example with 3 actions, ¿cierto? Me gusta bailar, escribir y escuchar música, por ejemplo. Okay, so any questions up to this point? Really? That is weird. Okay, I'm gonna check it and get back to you. Maddie, dame un segundito, voy a mirar. Do you remember the exercise number by any chance? Probably not, right? Okay. The only case I can think is, I don't know, if you're having a conversation and you say, ¿Te gusta comer? And the other person answers, sí, me gusta. But it would have to be in a conversation where you know what you're talking about. But I'm going to check that and get back to you. Okay, but usually there is, a particular order. You're going to see it here. It's in purple, ¿cierto? Let's take a look at the part that is in bold. We usually need the pronoun, the indirect object pronoun, and then we need a verb in the a or an form, depending on, whatever comes after that. And then I have one item or several items or one action or several actions that please me, right? And that's how it works. There is another part that is always optional. If you want to emphasize
or clarify, because sometimes if you want to say, if you say something like, le gustan las papas fritas. It'll be like, okay, le gustan could be papas fritas, please him, please her, please you, right? You formal. So in those cases, sometimes you want to clarify. If that is the case, you can add a mí, a ti, a él, a ella, a nosotros, a vosotros, a ustedes, or a ellos. But again, it's only used for clarification. We usually begin with the, let me add here, indirect object pronoun. ¿Cierto? We're gonna put this in another color. Let's say red. And you already know the indirect object pronouns, right? Well, it's not the ones in parentheses, just the ones that you see here. ¿Cierto? Okay. Any other questions so far with respect to how this works? Okay, let me find it. 227. Sí. Mm-hmm. 4 says, okay, so if you are here, and let me type it here. So, dice el regalo que les di a mis padres. Oh, okay, I see. So this is one of the examples where it can end with the verb, a sentence that ends with the verb gustar, that you were mentioning before. This is, okay. So, el regalo que les di a mis padres, les blah, blah, blah. Okay. And they're using the verb, encantar. ¿Cierto? Okay. So, word order in Spanish is much more flexible than in English. English, you usually have subject, verb, object. In Spanish, you can have items in different orders. It's not just, a crazy order. There are some rules, but it is much, much more flexible than in Spanish. So we would usually, a word order that you would be more used to would be, no sé, a mis padres, ¿cierto? And again, remember that this part is, we only use it for clarification. We usually begin with the pronoun les, right? Les encan, blah, 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 el regalo, right? And this person is adding something else, ¿cierto? They liked the gift, not just, the gift, but he is clarifying the gift that I gave them. So that's what que les di, ¿cierto? ¿Qué significa that? That I to them gave would be the literal translation. So let's do it with this sentence. A mis padres les encanta el regalo que les di. What would we need here? Perfecto, ¿cierto? Les encantó el regalo que les di. Sí. Encantó because it's just one item, ¿cierto? Okay, so this is exactly the same. The thing is that it takes some time to get used to different word orders. So, les encantó, ¿cierto? And that's how we do it. Yep, exactly.
Exactamente, it could be just like that. El regalo, yeah. It would look like that. Yeah, exactamente. Yeah, so this is probably the example that you have in my Spanish lab, the exercise that you have like that, you know. Las papas fritas que vende McDonald's me gustan, ¿cierto? I'm just changing the order of the sentence. Bueno. Okay. So again, these pronouns are absolutely necessary. You know, they're called the indirect object pronouns. And we're going to be using not only for the verb gustar, but also because this is the next, our next, like grammar topic. ¿Sí? Son para yo, me, te, le, nos, os, les. ¿Cierto? Entonces, a mí me gustan las papas fritas. Bethany, ¿qué te gusta comer? ¿Te gustan los postres? ¿Y a tu mamá qué le gusta? Las patatas, muy bien, ¿cierto? Y así lo hacemos con todos los pronombres. So the other verbs that we have here, again, some of them we covered last time. Fascinar o encantar, which is to absolutely love something. Interesar, when I want to express that something interests me. Quedar, something fits me, you know, like a piece of clothing or a color, right? Parecer, that something seems nice to me, boring to me, etc. Caer bien, and we also have caer mal, which is, well, let's begin with caer bien. When I say like something agrees with me or something that pleases me, like, I don't know, orange juice agrees with me in the mornings, but if I drink it at night, it doesn't, ¿cierto? Yo puedo decir, el jugo de naranja me cae bien en las mañanas, pero el jugo de naranja me cae mal en las noches, ¿cierto? And we added one more, which is the verb molestar, which again is not, it is a false cognate, it is not to molest, it means, you know, to bother, right? Okay. Entonces, vale. En este momento, ustedes, ¿con quién viven? Braylin, ¿con quién vives en este momento? Con tu madre y tu padre, ajá, ¿y Mary? Muy bien, con tu madre, tu hermano y tu padrastro. Muy bien. Is Amber there? Amber, are you there? No, porque Amber se fue. Bueno. Obviamente como estamos en cuarentena, ¿cierto? Estamos en cuarentena. Vamos a... o sea, en este momento estamos viendo muchos de nosotros algunas series de televisión o series de Netflix, ¿cierto? O qué sé yo. No sé. Noticieros, ¿cierto? News, etc. Entonces, mi pregunta para ustedes es, en este momento, ¿qué series de televisión, series de Netflix, qué noticieros les interesa o les interesan? Bethany, ¿estás viendo algo ahora? ¿Sí? ¿Qué miras?
Oh, ok. Entonces, a ver, vamos a hacerlo con interesar. Ujú. ¿Cierto? I can also say, me interesa scandal, right? Let's imagine that Amber, if Amber were connected for some reason, or she cannot, or anybody here, their video is not working and they do not recognize Bethany's voice. So it would say, ¿quién? ¿A quién le interesa Scandal? So it would say, a Bethany, ¿cierto? And then that way we would clarify. But again, that part is just optional, ¿cierto? Raylene, ¿te interesa algún show? Oh, a mí también. Ese show me gusta. Entonces, muy bien, Braylon. A mí me interesa. Entonces puedo decir, what if we want to say, oh, Braylon, you and me. Exactamente. Nos interesa SVU, ¿cierto? Special Victims Unit. Ya, muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tal si pensamos en presentadores de televisión? ¿Cierto? Presentadores de televisión son personas como, a ver, como Chris Cuomo, que es un presentador de noticias, ¿cierto? De televisión o de noticias. Personas como, ¿qué puedo decir? Jimmy Kimmel, personas como Wolf Blitzer, ¿cierto? Ese tipo de personas. ¿Qué personas, qué presentadores de televisión o de noticias les molestan? ¿Cierto? Bethany, ¿tienes alguno que te molesta? ¿Sí? ¿Quién te molesta? Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo decimos, Bethany? Muy bien. O me molesta Jimmy Fallon. ¿Cierto? Muy bien. ¿Y Maddie? ¿Quién te molesta? ¿O quiénes te molestan? Okay. Okay, muy bien. So, what do we do here? Any ideas? No sé. Okay. So, remember that in Spanish we use double negatives, right? So, if nobody bothers you, we do have to begin with no. Perfecto. No me molesta. Just instead of nada, because nada is nothing, we're talking about people. So, does anybody remember how to say nobody? Na, d, I, e. No me molesta nadie, ¿cierto? No me molesta nadie. Muy bien. Braylon, ¿te molesta algún presentador? Jimmy Kimmel me molesta o me molesta, ¿cierto? Jimmy Kimmel. Ok. A mí me molesta mucho. Let's see, I don't even know if I know how to spell her name correctly.
Janine Pirro. ¿Saben quién es? No? Okay. Look her up. No, don't look her up. Me molesta mucho. Janine Pirro. Es una presentadora que trabaja en Fox, pero todo el tiempo, I think she's a judge. Sí, pero me molesta porque todo el tiempo habla as if she were chastising you, like, yeah. I don't know. Es muy, sí, tiene una voz muy fuerte y habla muy duro, está como gritando, and I don't want to see that when I watch TV. Muy bien. Bueno, entonces, ¿lo tenemos claro? ¿Sí? Vale. Y una vez más, siempre podemos utilizar todos. Oh, where did my verbs go? I'm sorry, I don't mean to make you get dizzy. But here are the verbs again that we can use and that work exactly the same way. Just don't forget. Oh, and let's do one more exercise just to practice actions. Muy bien. Vamos a ver. En este momento, ¿qué actividades no te gusta hacer en tu casa? Bethany. Sí, en este momento, ¿qué actividades no te gusta hacer? Sí, I'm sorry. I mean, durante la cuarentena. Sí, sí. Ok, muy bien. Durante la cuarentena, a mí no me gusta lavar los platos y sacar la basura. No me gusta. Ok. ¿Y los demás? ¿Raylene? Es difícil, ¿verdad? Concentrarse, sí, exacto. Muy bien. ¿Y Mary? La. Lavar la ropa. ¿Hay algo más que no te gusta? No me gusta lavar la ropa y... y lavar los platos. Right. Exactamente. No me gusta lavar la ropa ni lavar los platos. ¿Cierto? And remember, even though we have two actions, we have to use gusta because they're actions. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a retomar estos que son los indirect object pronouns. ¿Sí? Y esto está, permítanme un segundo. Ok, si ustedes van por favor a la página 222. Ok, entonces vamos a... Permítanme un instante que voy a poner la página de nuestro e-text. Come on.
Bueno. No. Come on. Muy bien. So, nos dice indicating to whom or for whom an action takes place, ¿cierto? So, I'm going to play the audio. Let me know if you can listen to it. So, did you hear it? No. Okay. No importa. Entonces lo vamos a hacer nosotros. Vale, let's practice some pronunciation. Entonces, Braylon, could you please read Lucy? Muy bien. ¿Y Mary, quieres leer Panchito? Okay. Bethany. Lucy. Exactamente. ¿Y Panchito? ¿Quién era Panchito? Mary. Ok, y leo la última yo. A mi mamá le doy muchos besitos y a mi papá le doy muchos problemas porque no hago mi tarea. ¿Cierto? Ok. Entonces tenemos aquí los pronombres. Vamos a quitar esto. Ok. Te, me, otra vez te y me, nos, les, le. ¿Cierto? Estos son los indirect object pronouns. So, do you remember when we studied the direct object pronouns? Sí, ¿verdad? Bueno, pues the indirect object pronouns, you can find them by asking the question, oh, perdón, I meant to click this. Yeah. To whom or for whom. So to whom or for whom you do an action. ¿Cierto? That would be the indirect object. That's the first thing that we need to identify in a sentence. Entonces, voy a escribir algunas oraciones y ustedes me van a decir cuál es el objeto indirecto, ¿cierto? Entonces, si digo, por ejemplo, ok. Entonces tengo 3 oraciones. Compro un regalo para mi papá, escribo una carta para mi amiga y envío un libro a ti. Entonces miremos el primer ejemplo. Compro un regalo para mi papá. ¿Cuál es el indirect object? Oh, yeah, in this one, yeah. Mi amiga, ¿sí? Compré un regalo para mi amiga, exactamente. Y en la número 1, mi papá, exactamente, ¿cierto? Y en la última, a ti, exactamente, ti, ¿cierto? Okay. So, keep in mind that not all verbs have indirect objects. What if you say, for example, no sé. A ver, si digo, por ejemplo,
something like the verb correr is one that doesn't have an indirect object, you know, by default, or a direct object. You run and you run, right? You do not run for somebody, or you do not run something. You simply run, ¿cierto? Like the verb beber, ¿cierto? Nosotras bebemos café, ¿cierto? Nosotras bebemos café. And we simply do it. We do not do it for somebody, ¿cierto? So again, always keep this in mind. Not all the verbs have indirect object pronouns. Now, one thing that's for sure is that when you have an indirect object, like mi papá, mi amiga, ti, it's almost, 99.9% likely that you also have a direct object pronoun. Do you remember what is the question for the direct object pronoun? To identify the direct object? Exactamente. Let me just type this here. Okay. Exactamente. Y exactamente. What, ¿cierto? O también en algunos casos who, ¿sí? En algunos casos who. Vamos a poner esto en azul. So we were to identify just, as an exercise. We're not going to be replacing both at this point. That's something that you will learn later. But as an exercise, what would be the direct object in sentence number 1? Un regalo, exactamente. Y en la número 2, exactamente. Y en la número 3, un libro, ¿cierto? So, ¿estamos bien hasta aquí? ¿Sí? Vale. Okay. So now, what we're going to do is we're going to do the same thing that we did with the direct objects when we studied them. We're going to replace them by the indirect object pronoun. So the part in red, right? So, compro un regalo para mi papá. What is the order that I need to have? I need to have the indirect object pronoun plus the verb, ¿cierto? So that would be, I have mi papá. So what would be the pronoun that I need for he, para él? Le. Exactamente. Le compro un regalo, ¿cierto? Yep, exactamente. If you wanted to make emphasis, it's not you, it's yo. Yo le compro un regalo, ¿cierto? Exactamente. Entonces, esto es lo que necesito, la parte en rojo. Yo le compro un regalo. Ok. Vamos a hacer la número 2 antes de irnos. Escribo una carta para mi amiga. Ajá, oops. Exactamente, ¿cierto? Oh, le escribo una carta. Sí, exactamente. Ok. Y la última. So we have now ti, which is the indirect object. Now I need to exactly replace it with the indirect object pronoun te.
te envío un libro. Exactamente, ¿cierto? Es fácil, ¿verdad? We just have to memorize the pronouns. Okay, one last thing, and I know we're 1 minute, after our official end of the class, but let me just do one more example. Do you remember that we also worked with sentences where we could put the pronoun in 2 positions? No, ¿sí? Más o menos. Vamos a ver un regalo, oh Dios mío, un ejemplo, ¿cierto? Queremos comprar un regalo para nuestro amigo, ¿cierto? Okay, so what would be the indirect object? Oh, sure, that's the indirect object pronoun that we need to use, but if we're doing something more basic. Exacto, nuestro amigo is the indirect object. Okay, so obviamente, as Mary already said, we need to use le, ¿cierto? Le queremos comprar un regalo, right? But when we have verbs in infinitive, right? Comprar, we can also put the pronoun in another position. And we can do queremos comprar, and we attach the pronoun le, ¿cierto? Comprarle un regalo. ¿Sí? So those are. Excellent question. I'm so glad you asked that, Maddie. Okay, so indirect object pronouns are often used with the indirect object. So people can say these 2 sentences just like this, or you can also find them: le queremos comprar un regalo a nuestro amigo. So here you have the indirect object, ¿cierto? Which we had identified before. And we also have the indirect object pronoun. So you have both the pronoun that replaces it and the indirect object itself. And it is very common. Queremos comprarle un regalo. Same thing here. A nuestro amigo. ¿Sí? Which is something that does not happen with the direct object. Speakers either use the direct object, compro un regalo para mi papá, or the direct object pronoun. And keep in mind that I'm talking about the blue part. So people would say, lo compro para mi papá. See? But nobody would say, lo compro un regalo. So that doesn't happen with the direct object pronouns, the ones in blue. But with the indirect, some people leave it just like that, ¿cierto? Queremos comprarle un regalo, but very often this part is added. Le queremos comprar un regalo and then a nuestro amigo. So, me encanta que hagas esa pregunta, Mary. Muy bien. Okay, so, from now on, we're going to keep on meeting in Zoom. And, because what do you think? I think it works better. ¿Sí, verdad? Okay, and I think, I set the session so only your students, my students can sign in. So you're going to see a document with the activities for the next deadline, which is on Tuesday. I'll see you on Wednesday.
if you can connect, of course. ¿Sí? Bueno, listo. Entonces, a ver. Sí, las veo un momentito. Ahora sí. You can see me, right? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces me alegra mucho verlas y have a nice day. Stay safe. Adiós. Chao.